Paano Kumita sa YouTube. Puwit kang Kumita sa YouTube sa pamamagitan ng pag-apply at pagkakatanggap sa partner programming YouTube. Possible karing maging kwalipikado na makatanggap ng mga bonus sa shorts bilang bahagi ng pondo ng YouTube Shorts nang hindi ka kabilang sa partner programming YouTube. Ilang paalala hindi namin sasabihin sa iyo kung ano ang pwede mong gawin sa YouTube, pero responsibilidad naming gawin ang tama para sa aming mga manonood, creator, at advertiser. Kung kabilang ka sa partner programming YouTube, pwede kang kumita sa pamamagitan ng YouTube. Kapag kabilang ka sa partner programming YouTube, mas mataas ang pamantayan namin para sa iyo. Para matiyak na mahuhusay na creator ang mabibigyan namin ang reward, susurian namin ang iyong channel bago ka matanggap sa partner programming YouTube. Patuloy rin naming sinusuri ang mga channel para matiyak na natsignan mo ang lahat ng aming patakaran at alatuntunan. Hindi kailangang kasalukuyang nagmo-monetize sa YouTube ang mga channel para maging kwalipikado sa pondo ang YouTube Shorts. Kwalipikado pa rin ang mga creators sa partner programming YouTube at channel na bahagi ang multi-channel network, MCN. Posibleng kailangan mong magbayad ang mga buwis tuyong kita mula sa YouTube, matuto pa sa ibaba. Mga operan para kumita sa partner programming YouTube pwede kang kumita sa YouTube sa pamamagitan ng mga sumusunod na feature. Kita sa advertising, makakuha ang kita sa ad mula sa mga display, overlay, at video ad. Mga channel membership, paulit-ulit na nagbabayad buwan-buwan ang iyong mga miyembro kapalit ang mga espesyal na perk na inilak mo. Shopping, magagawa ang iyong mga fan na mag-browse at bumili ang mga produkto, tulad ng merch, mula sa store mo sa YouTube. Super chat at super stickers, magbabayad ang iyong mga fan para ma-highlight ang kanilang mga mensya o mga animated na larawan sa mga streaming chat. Super thanks, magbabayad ang iyong mga fan para ma-highlight ang kanilang mensya sa seksyon ng mga komento ng video mo. Kita sa YouTube Premium, makakuha ang bahagi ang bayad sa subscription ng isang subscriber sa YouTube Premium kapag pinanood niya ang iyong content. May saraling hanang mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado ang bawat feature bukod pa sa mga kinakailangang bilang ang subscriber at pananood. Kung sa palagay ang aming mga taga-suri ay hindi kwalipikado ang iyong channel video, baka hindi maging available ang mga particular na feature. Narito ang mga karagdagang threshold na ito para sa dalawang pangunahing dahilan. Ang pinakamahalaga ay kailangan naming matsignan ang mga legal na kinakailangan sa bawat lugar kung saan available ang feature. Pagkatapos, dahil gusto naming mabigyan ang reward ang mahuhusay na creator, kailangan naming tiyaking may sapat na konteksto sa iyong channel. Sa pangkalahatan, nangangahulugan ang context ang itong kailangan namin ang mas maraming content na susurian. Tandang patuloy kaming nagsusuri ang mga channel para matiyak na nakakasuno ang iyong content sa aming mga patakaran. Minimum na mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado para ma-own ang mga feature ang pag-monetize. Pakatandang may saraling mga kinakailangan ang bawat feature. Baka hindi available sa iyo ang ilang feature dahil sa mga local na legal na kinakailangan. Kapag natanggap ka na sa partner programming YouTube, pwede kang magkaroon ng access sa mga feature ang pag-monetize na ito. Mga kinakailangan kita sa ad. 18 tanggulang patas, o may legal na tagapag-alagang mas matanda sa 18 tanggulang na puwing manga sa wasluyang mga pagbabayad sa pamamagitan ng AdSense. May kagawa ang content na nakakatyagan sa aming mga alatuntunan sa content na angkop sa advertiser. Mga channel membership. 18 tanggulang patas. Nakatira sa isang band sa /Rihay ayon kung saan available ang mga channel membership hindi nakatakda ang channel bilang para sa bata at wala itong malaking bilang ang mga video na nakatakda bilang para sa bata. Hindi isang channel ang musika sa ilalaming srave.
May mahigit 1,000 subscriber o isang opisyal na channel ang artist. Hindi nakatakda ang channel bilang para sa bata at wala itong malaking bilang ang mga video na nakatakda bilang para sa bata. Super chat at super stickers. 18 tong gulong patas. Nakajira sa isang bansa / rehiyon kung saan available ang super chat at super stickers. Super thanks. 18 tong gulong patas. Nakajira sa isang bansa / rehiyon kung saan available ang super thanks. Hindi isang channel ang music sa ilalaming srave. Kita sa YouTube Premium. Gumawa ang content na papanoorin ang subscriber ang YouTube Premium. Makakuha ang mga tip para sa creator tungkol sa kung paano kumita sa YouTube. Pondo ang YouTube Shorts. Ang pondo ang YouTube Shorts ay $100 million na pondo na gagamitin bilang reward sa mga creator para sa pagtuon nila sa paggawa ang mga malaking at original na short na may enjoy ang komunidad ang YouTube. Makikipag-unayan kami sa libo-libong creator kadabuan para sabihin sa kanilang kwalipikado sila para sa bonus sa shorts mula sa pondo. Mga kinakailangan. Bonus sa shorts. Kailangang nag-upload ang mga channel ang kahit isang kwalipikadong short man lang sa nakalipas na 180 araw. Kailangang sumunod ang mga channel sa mga alatuntunan ng komunidad ng YouTube, mga panuntunan sa copyright, at mga patakaran sa pag-monetize. Hindi kwalipikado ang mga channel na nag-upload ang mga video na may mga watermark o logo mula sa mga third-party na social media platform, hindi original na video, halimbawa, mga hindi na edit na clip mula sa mga pelikula o palabas sa TV, o video na na-upload ulit mula sa mga channel ang iba pang creator. 13 tong gulong patas dapat ang mga creator sa United States, o ang dating mayarya sa kanilang bansa / rehiyon. Kung 13 to 18 tong gulong ang mga creator, dapat tanggapin ang kanilang magulang o tagapagalaga ang mga tuntunan at mag-setup sila ng AdSense account para sa pagbabayad kapag wala pang nakalink sa kanilang channel. Nasa isa sa mga bansa / rehiyong nakabalangkas sa page na ito dapat ang mga creator. Layong kita at sagutin sa buwis sa YouTube. Ang pagkita sa YouTube o pagtanggaping mga bonus sa shorts ay magandang paraan para mabigyan ang reward para sa maganda at nakakinganyang content sa platform. Tandang posibleng kailangan mong magbayad ang mga buwis sa bansa kung saan ka nakatira para sa anumang kinita mo mula sa iyong mga nakamonetize na video sa YouTube. Makipag-unayan sa iyong mga lokal na autoridad sa buwis para sa detalyadong gabay.